vakatopedza vakatobvunda mutemo munhu iyeye achinzwa izvozvo inini kuende kubvunza inini anofanira kuita sei ndinobvunza inini imunofunga anofanira kuita sei zvamunofunga kana wanzwa kuti kubasa kwako vanhu vari kuronga zvekuvhuna mutemo pamwe vari kuda kubraiba mupurisa pamwe vanoda kuronga kupa vaiziva izvozvo muchida kuti nyika yedu isimukire munofanira kuita sei taura tinzwa yes I'm sorry. Because kana kunyanya yemabasa I think it's not about the official secrets. It depends on the person yashaka sei. Kana zvibata zvikutingana nekubasa even ndikazvinzwa but then official secrets hapana zvandokwanisa kuita zvombonyana kukipa mainterest eorganization. I think it's not dependent on unoshanda ko kana wachishanda kuchicken kana kunanduza official secrets already munhu anoshanda kuchicken kana anoshanda kubhata kana kuti kudini iye munhu asina kubatwa neofficial secrets anofanira kuita kana achinzwa kuti vanhu vari kuronga zvekuvhuna mutemo anofanira kuita sekutaurati ndofunga ezvezvita ne-ancorruption commission ndizvo itonomanga iko azvinzwa kana vanzwa kuti pane munhu vari kuronga zvekuvhuna mutemo kana kuti akatobvuna anditi munofanira kuripoti kana muchida kuti nyika yedu iende mberi tikubvumirana here handiti ndizvo asi vanhu havasi kuripota vakawanda havaripoti vanenge vachitya chii vanhu ivavo vasingaripoti vasingamangani vanoziva kuti mutemo yakuda kuvhuniwa kana kuti akatovhuna kakatoparwa mhosva kana kuti vakutoparwa mhosva munhu iye orengera kudini kumangana haacharipoti chii chinoitika chii chaangachotya chii chinoitika kuti asadini asamangana taura tinzwa chii chaitika taura tinzwa kudzingwa basa kundizvozvo vatobata nyaya yacho munhu iyeye anoda kumangana ndiye anonzi whistleblower munhu ari kutonzwa kuti pane vamwe vari kupara mhosva kana kuti vakatopara mhosva kubasa kwake autofunga kuti ndomangana here ndonoripota kupi asi anogona kutya kudzingwa basa andizvo tiritese saka ndozvimwe zviri mutemo iyi inonzi Whistleblowers Act kuti toita sei nemunhu anoda kumangana nekuti toda kuti amangana handiti kuti nyika yedu iirechi mberi handiti hachidi corruption handiti saka kuti toita sei kuti vanhu vadini varipoti mhosva dzavanosangana nadzo kudini kumabasa avo tiite sei zvine sense nezvanoa handiti ndo inonzi the Whistleblowers Act ndo zvekutaurwa act uhu kuti munhu iyeye tinomuprotecta sei kuti asadzimwe basa kuti asati ava victimized ko kana achida kuripota asi haadi kuzikanwa nokuti anotya kudini kudzimwa basa handiti dzimwe nguva anenge achiripota bosi wake toita sei kuti vanhu varegere kutya ndo zvimwe zvirichi muWhistleblowers Act tiite sei iyo zvino tiri muparliament kana tasangana kudai means that we're in parliament, we're acting as in parliament, so anything that you say is protected by law. Indeed. So what I'm saying is that you must have confidence, you must say what you feel. This is not a political issue, it's an issue. You're in your society.
Saka, don't be afraid and don't hesitate to speak your mind. Okay? When you stand up to give your views, please just say your name and the organization, whether it's an NGO, or city council, or ministry. Institution, NGO, let's go through the act. Chapter 1 clauses are in the act. And then one means a so let's start. Let's start with clause. Where do we start? Clauses. Clause 5 is mitigation and remission of culpability. Which I explained earlier. Clause 5 denotes if you are a whistleblower and you are one corruption organization, chicken inn, numbers, whatever company, can a ministry. The idea there is you must be allowed to report the offense. And if you report, it means you can never report. I don't want to reduce it one sentence. If you have a group of people, right? Watch or could mean something important. That never did you look at it in 1999? When a year I don't report, I don't want to make it. Mamma, what you mean? Mamma, what can I say? What about this? After one day, I want to keep it. Chero waka ori mo chiro kanelani. Asikana wazo kuliza kuona kwa tafauti za kaifa. Kana wakurumiza kuripota to authorities. Iwewe unaona na mwingine. Kana kutukua na justify. It's a way you encourage. Ushamani va report about. Unot kulimu na zao. Unafuko shakanaka zakaipa. Angari munya yacho asi akakurumidza kudini kukusiya don't forget kuti takara tamumirana kuti kumangara zvinhu zviviri zvinodikanwa handiti tinoda kuti vavapi vamangara handiti atitakamuvira tatavura naizvozvo saka ndo zvakanaka saka toita sei unokuti zvakanaka here do you agree with that tinzwe makoments edu kuti kana vakurumidza kuregedza mhosva kana vakurumidza kuripoti iwo unogona kudi kusiyiwa vamwe vachidi vachida kuti unotokudi nazvo Let's just assume that the corruption here is been to the tune of 100 million. Then it was the share and the 40 million. They don't know report. Don't see any children. Is that justified? No, because we should talk about it's rhetoric. That is it just is that justified? No, actually it is and as Roman, then later to the time, you was the whistle, was a very time, but I don't have to lift up what you know. Okay.
asingazokwanisi zvakare kuti iwane kana tisina kuencourage kuti tatitese asi kuzvinoda kunotaura kuti tatichiita zvakadai isu senyika hatikwanisi kumbozoziva kuti pane zvakaitika nokuda kwecomplication inge iripo yokuti vanhu vanenge vachiwanzisa zvinhu izvi kuti ndakadai ndakataura ndozosungwa inini asi nokuda kuti ida kuti zvinoda pachena kuti tireduce corruption naizvozvo tiri kuti aiwa simuka zvinoita kuti utaura kuti ndakachiita nawo zvakadai tichipira hurumende asi iko zvino handichada ndakuda kuti iye zvino avo vaexpose so that isisi tiri kuruza mabhilioni. That's why the whistleblowing ichintroducwa. Thank you, Mr. Yes. Inonzi masquare medias from local government. Ndatoda kuti ndicontribute kuti clause yamataura sei yaishanda kana dai taisa time frame sezvataurwa navanhu ndinavo tikangoti vanhu vaita corruption yavo ndobva vatodya mari mwakamhanya kunoripota iye atova ne10 million yake muhomwe handizi obva anoripota iyo obva aregererwa iyo itori corruption iyo yatiita wezi munhu iyeye atoita corruption kuti asasungwa asi tikati pazvazvichirongwa ukaita whistleblowing zvobva zvaita kuti zvibatwe nguva ichiripo woregererwa ndofunga zvinoita. Very good, asi ndanzwa kuti wagomba nevamwe hazvina kuti unoregerwa zvachose zvinokoreva kuti unogona kureduce masentence because the idea yemutemo iyi is kuencourage vanhu kuti taurai. Saka kana makutyana pachenyu muri mbavha zvakatonaka kwatiri handiti zvakanaka munofanira kutyanana saka anokurumidza kutaura ndo vatinodii tinokurumidza kudii kuti iwewe vamwe vari kupiwa makore 10 asi iwe wakambozviita asi tinokureducira sentence nekuti wakadii wakakurumidza kupota zvinoita kuti kana muri group yevanhu vari kuba munofanira kutyanana nekuti umwe wenyu anogona kukurumidza kudii kumhangara imimi usingamhangari ndimunosara muri pabani handiti. So it's not as if we made that point, but it's not as if you get away scot-free. It's either unogona kuregerwa kana kuti unogona kureduce my sentence. The idea is to encourage vanhu kuti varipoti. And don't forget, haisi nyaya yekungobudget. Kune ma-offenses akaita kuma-companies kujenga zimra, right? Unogona kuudzwa naboss wako uri kukampani kwako uri accountant kuti shamwarira hatidi kubhadhara tax kuzimra saka iwewe chiuya tinyore zvisiri izvo tichinje mabhuku edu tichinyepera hurumende kuti hatina kuita mari iyoyo nekuti uri kuedza kudii tiza zimra ndo mhosva dzacho dzakasiyana hadzisinyaya dzekungoti bank robbery pane zvakawanda zvaunogona kuita fraud unogona kuronga kubraiba ko kana watumwa nabhosi wako kuti shamwari ndine kesi yandinayo iyoyo chiinda nemari iyi ubhadhare muporisa ndakamuudza kuti ndiri kumutumira mari manji chokomoko saka iwe chiinda unopa bhuru wangu mari saka iwe wapiwa mari watumwa nabhosi wako unoita se unoenda here kana kuti unoti haiwa kana kuti unongonyarara waenda kunoripota munhu iye ndo munhu watoda kuprotect. We want to protect that person. We want to encourage that individual kuti go and report this issue to the police. Why? Because tokuda kurwa against corruption. But we get the sense now, and it all right. Any other comments? Indri kuti chinhu kuriwada munhu anenge aripota corruption, are we not sanitizing or promoting both the
the person who reports to you, who reports to us, is also corrupt. So the system inoramba yakadaro. Saka corruption hatikwanisa kuipedza. Let's not sanitize corruption. Munananga report. There should be any award. You don't know pay because I'll be concerned the citizen. So I'm trying to worry about. But this is a business. And I report that nobody marry. It becomes a business. Then we are sanitizing corruption. Amen. And that's how. It's your view. It's your view. Do you all agree? Because here I don't know corruption. But chinangwa chedu ndechiri kureduce corruption. Kwete kuipedza, kupera you know kupera. Asi but tinoda kudi kuireduce. Saka iye anokomenta kuti munhu haafaniri kurewodiwa. In other countries, kunana Sweden, kunana Chile, iwewe kana wamhangara and you save the government, let's say you save the government $10 million. Vanga kutobigwa $10 million hurumende. Iwewe kana wamhangara unogona kupiwa as a reward a percentage of the money yawasevera hurumende. That's the reward here. Zviriko kunana Sweden because tinoda kuti we are unique. Umhangara. But asati asvika kwese ikoko tirikoti kana vakurumidza kumhangara toregera kuti we can give you a reduced sentence. Hauchaindi kujeri for 10 years, maybe unozoita for 1, depending on kuti chi makatamba sei mose. So we're still there. But that's a good comment. That's a good comment. Is there any other comment? Clause 5. Any other comment? We're good with that. Okay, let's go to clause 6. Clause 6 prohibits employers, public authorities, and other persons from taking detrimental action against whistleblowers who make protected disclosures. Okay, varikuti kudina. Varikuti munhu anoshandira company kana amhangara, whether anoshanda Ministry of Justice or whatever ministry, local authority or private company. Iye amhangara sezvakaita haagoni kudzingirwa izvozvo. But ndonyata yatakataka nayo kuti vanhu vanotya kudini kudzingwa. Saka iyi mitengo iri kuti munhu iye kana azikanwa kuti ndiye akamhangara boss uyu haachakwanisi kuzomudzinga. And it works like this. Iwe unenge kubasa unogara uchipromotwa. Yeah? Unogara uchiwana maripoti akadini akanaka. Boss wako achiti iwe unogona, iwe unogona, iwe unogona. Zuva rimwe unomhangara. Uchitaura kugovernment kuti uyuka haasi kubhadhara tax. Uyu ari kuita zvakati. Then uyu wopiwa fine kana kuti wopanishwa nehurumende asi hakuziva kuti ndiwe wakadini ndiwe wakataura. Azoti nhasi hauchagoni basa rapera. Ndo zvisingabvumidzwi manje neact. Muri kuona munyati yacho. So this is clause number 6. You are protected. A whistleblower is protected from being fired or from losing his employment because of whistleblowing yakaita. And it can find a connection between kudzingwa and whistleblowing. Munoti kudini nazvo? Zvakanaka, zvakaipa. Yes.
maybe in a public entity, machinda maybe in a public entity zvakanaka izvozvo, but ukazoita pari papublic, I mean private company, maybe company dzavana museyamwa dzawanda idzi, ndoziva ini kuti ndiwo wandi-exposa, like example yamapa yemataxes, ndiwo wandi-exposa ndisungwe nezimura. Of course kune mutemo wekuti handidzingi basa handiti, but marelations edu nabhosi uita azosara manje achazenge akaita sei. Ndozvinozotya vanhu izvozvo kuti okay ndamuexposa kuzimura handiti, zimura yasunga munhu yafaina munhu yaita sei zvinofanira kuitwa handiti kati, but this is a private company, this is not a public entity handiti. Tazosara manje nina bhosi wangu vaya, bhosi watoziva kuti ndiye akaita kuti because vana zimura mapenalty avo kana kuti they are so exorbitant kana vatonoganisha kuaccount, maybe company yasiva isisina chaina, but ini ndiripo pakambani nokuti mutemo uri kundiprotect. Marelations edu anenge attended zvokuti kurarama kwati pakambani apa zvinenge zvisina kuzonyatsokuti twasa. So what you're saying is the protection is not enough. The protection is there, but now my relations nemurizo company. Maybe can I public company, public entity, well, that's it. But this law applies to private companies. Iwewe manje kana achiuya kuzokudzinga achiti hauchagoni basi, asi all along wanga wachipromotwa uchigona basi, nhasi hauchagoni, iwewe ndopaunomingisa kukoti uchiti uyu ari kundidzingira nyaya yekuti ndakamurevera. Hurumende inopindira ipapo uchiti haugoni kudzingira izvozvo. Ndinoti zvinoshanda hazvishandi zvishoma, because chinangwa chacho ndechekudi kuencourage nekuprotecta munhu anomhangara. That's what we're trying to do. You think it's not enough or haudzingiwi iyoyo kanyaya iyo, haudzingiwi yewisobblowing, inombozokirietwa ishu, inogona kuzonzi incompetence kana imwe ishu yakatombosiyana neyo. Saka hameno kuti munozoprotecta munhu kusvika papi, to what extent, because one zvinotocreata marelations ari bad, ende zvadaro mangwana vachambozocreatirwa ishu. And whistleblowing inozozviziva here kuti act inozozviziva here kuti zvakaemanata from that uye akaita. So what you're saying is that the protection is not enough. Yeah, the protection is not enough. Inogona kuprotecta that case, but zvichienda mberi unozoziva kuti zvadzingirwa nokucreatirwa silly issue utonzione fired. What about the issue of confidentiality? Confidentiality, kuti kana ndamhangara ndakokwandariporta havafaniri kutaura kuti ndiani, so that I can report secretly. Ndinobvunza zvamunofunga. What do you think? Do you think zvinobatsira kana kuti hazvibatsiri? Tinonzi tichava tikutaura takazvipira. Ndinokudzira kuti yatoti protection yachona pamwe pachona inogona kuitora exposure. Nekuda kwokuti victimization inouya nenzira dzakasiyana siyana. Hatimboti nyaya yeincompetence kana kuti yeindifference behavior ingaichiti zvichida pamwe yawanga usati waredza whistle, pane dzimwe dzakawanda dzawanga wachitokoromora dzichitokunzwira tsitsi, zvokuti patinozoziva kuti iwo waredza whistle zvinoreva kuti any slight mistake vachazoita yagona. Kozoita kuti that protection is well be abusive, kuti inini wacho nandaredza whistle ndinogona kunge nditori trouble causa pabasa. Saka ndakutoziva kuti from the moment yandangoblowa whistle ndikaprotectwa, employer haachatondigona because ndakanza handizozvingi basa. Saka hauzvinani nazvo.
Not about it. It's skeptical. You're skeptical. It's fine. That's a comment. This is what will come to you. You have to hear somebody. Kana kuti hazvishandi kana kuti ngazvisimbiswe kana kuti wedzerai apo. This is exactly zvatoda kuita. Pana nomwe comment. We were talking about the criminalization of reprisals against whistleblowers. Kuti mutemo iyi iri kuti imhosva kuvictimiza munhu akambokuripota. Kuti zvinokwana hazvikwani, zvinokupa confidence hazvikupi confidence. I think those are tied up kunzwa kwamuri. Any other comment? No other comment. Okay. We now go to clause 13, which touches upon something that we've just been discussing. Clause 13 permits anonymous disclosures and provides mechanisms through which legal practitioners may submit disclosures on behalf of whistleblowers. So, when I this clause says that, okay, you are unochka, and I only was right? As soon as we report, you are allowed to report through a lawyer, or somebody, another reporter. You are already behind. So that way, your disclosure is confidential. Boss wako hazokwanisa kukuvictimize because haatombozivi kuti ndiani akabanira. Munoti zvinobatsira here izvozvo kana kuti munoti hazvibatsiri? Taurai tizvo. Zvinobatsira here? Ndiwo ungaone unostar confidence. Yes, anonymous disclosure even at some extent. Kuti nyaya yeconfidentiality yayaita kuti muntu isave exposed. Saka in another way it can assist us. But I wanted to know nyaya yekuti reporting through a lawyer. What could be the basis dzekuti ndiite through a lawyer kana chiri chokwadi uye kana ndisingafaniri kuzozikanwa? But wataura wani kuti zvinoda kuvictimizwa. I was kuti paita nyaya yeanonymity. Pane I'm reporting anonymously. Saka lawyer irenge iri yei kana paine a platform yekuti ndinoripota ndikasazikanwa kuti ndini. If that platform is created, what's the reason of calling for a lawyer? Oh, no, but it's up to you. What the clause is trying to do is to give you choice, to give you confidence. So you can choose to go to a lawyer or you can anonymously contribute to the platform. But we have heard your comment. Is there anybody else? I don't know. Oh, yes. Zita? I think it will be you because I think they all know what you are. maybe scan yacho andinenge ndatry kuexposa mari yacho inobva ipapo kunotora certain percentage from mari yacho inenge iripo pascan And don't forget that the lawyer is a choice. There is actually an anonymous platform. Platforms are available. Information you can actually report anonymously. Just say like my suggestion books, you can report anonymously, or you can report through a lawyer. It's a choice that you can make. The idea, don't forget, is we are trying to encourage transparency. We're trying to encourage people. But how
vakasangana necorruption basa. This is the idea. Are we doing a good job? Is this a good idea? Where are we weak? Teacher tofana kuweza, teacher tofana kukoreka. Those are the levels of control. Any other comments? You are telling to me that you're not happy the issue you kubhatala noyo. That's fine. Any other comment? Yes? That is tendency. Panama circumstances, shouldn't be anonymous, but basically, you have to scan are going to be compared to the court of duty. Terrible, you have that's it. Shakamatos disclose the other out of the database. In case you and I'm flow, you can cheat and over the town. All right, younger case in insurgents. A dead or Shumu. Mkoti wakapesera kuti taurebe akakutumendera asi akaita isu tatoperekedza tichiona kuti vanhu vakunoita zvaishuva zvamafamiri asi kuti akapesera taurai kuti avakuendesa ndiani ndokuti toexonerate saka vakapesera vatitaura saka apapasisa protection. Yes. And this is before the introduction of this law, and it zvino tikutopinza mutemo iyi kuti zvisadaro. And then knows what I say. That's the whole point of this law. Okay. But we get your point. Any other comment? Okay. We've talked about anonymous whistleblowing, anonymous reporting mechanisms. Okay. Let's go to clause 15. Disclosure to the Auditor General. Clause 15 permits public officers to report serious and substantial wastage of public resources to the Auditor General. Okay. Saka, unoshandira hurumende. Kana waona kuti mari yehurumende iri kutambiswa zvisirizvo, iri kushandiswa isirizvo. This clause allows you to report to the Auditor General. You don't have to go to the police. But you can go to the Auditor General and say, Maria Umete, Maria, you would have this one. It's just another clause to encourage my whistleblowers. Does anybody have any comment on that? It's just an opening a new door. Remember, before you could report to the police, you could report to ZEC, you could report, there are many other places you could report, but this is introducing a new avenue. You can report wastage of government resources can be reported to the Auditor General. It's a new clause, it's a new avenue. Who report. Does anybody have any comment? Any comment? No comment? It's a new clause, a new avenue. Right, yeah, I think that one Auditor General really clear, in the sense that they will come on the ground, but to my audits and come up with whether it's true or false. So if Auditor General yes, vanozouya vachiona umbowo hwacho wezvaunenge waripota. Yes, any other? Is that a lifted hand? Okay. Yes, zvakanaka kana zvichi supplement kuita avail maplatforms anoita kuti especially vanhu vakwanise kuripota in anonymity. Zvokuti maybe it can be zonal line or a direct line ratinogona kuti ndikakola ndichitaura nyaya yangu hapana anozoziva kuti ndiani tsvaka zvinogona kubetsera. Yes. Don't forget that there's one of the computers on a website. Yeah, on a website here where you can just throw in information onto the public website. That's another way of anonymous briefing, isn't it?
So we read that comment. Disclosure to the Attorney General, Auditor General, that's clause number 15. Clause number 21 is non-disclosure of whistleblower identity. Clause 21 prohibits investigating authorities and other persons from disclosing information that may identify a whistleblower, except in limited circumstances. That means it's a criminal offense to disclose the name of a whistleblower. Not only Kanauri police, but any public official, any public servant, right? So a case has been reported to ZEC, right? Was corruption or whatever. Case you investigate, right? The police interviews the whistleblower or pure information, and that interviewing officer, it's a criminal offense now for that person to pass on the identity of the whistleblower. Okay? So that sense. And it must be we're not going to Unovumelana Oh yes. Nyaya whistleblower magaya esi. Nyaya whistleblower inodependa kuti nyaya yacho ndei. Isu vamwe tinobva kueducation. Mubereki ataura kuti pachikoro pakati pari kunzai mwana wangu anzai. Saka kuti tisataure zita remubereki iyeri isu tinoda kuti nyaya yacho igadzirisike. Inozogadzirisika sei? Because haisi nyaya yekuti inoendesa munhu mujeri, asi kana kuti maybe pari kuitwa bullying tine zita remwana tonyarara tichiti hazvifanira kunge zvichitaurwa. Saka mwana wacho anozorega kubhuliwa sei? That's a good question. It's a good question. But yeah, like you said, it depends on the typology. But at least I think this relates to criminal offenses. Does anybody else have any comment? Any comment? That was a good comment, right? Yeah. Let's hear. So clause 21. Do we all agree that generally it's a good idea to protect the identity of the whistleblower? It's a good idea. Why? Zvinozoita kuti vanhu vakawanda vakwanise kuzotanga kuforwardisa maripotsi zvinobva zvaminimiza cases of corruption. Let's go to clause 21. Clause 23. Frivolous and vexatious disclosures. An investigating authority does not have to investigate every issue. Kune mama issues ali anonzi frivolous and vexatious. Hana basa. Yeah? Hana basa. Hana chiremo. Chinoita kuti the investigating authority investigate. So the investigating authority it must look at the issue. It must look at the issue and weigh is it worth an investigation or not. So there must be reasonable suspicion and Mosha yacho till they made in a bus. So that's all they're saying.
frivolous and vexatious disclosures. Zvinhu zvisingaremi ngazvisiwe zvakadiko. Zvakadaro ndizvo. Any comment? Does that make sense? Yeah? Let's go to the next one. Clause 25, occupational detriment. Clause 25 provides remedies for whistleblowers who suffer occupational detriment, including compensation, reinstatement, and relocation. Okay. This one, again, the protection of the whistleblower. Okay? So let's say you are discovered, and identity, right? Just like in the movies, you sometimes you see you can be relocated if it's a big case. Let's say you're dealing with a major corruption case involving millions and millions of dollars. Right? If I report this issue, the charge for my life, I can be shot, the authorities, this law gives the authorities power to relocate you or to keep you in hiding, to keep you safe. So but this happens in real life. You are dealing with a major case. You are dealing with a huge amount of money. Yeah? No matter. The investigating authorities, the police, and others, now under this clause, have the power take you from Bindura, take you to Mashingo. They are being given authority to protect a whistleblower when it is deemed necessary. What is the comment? Is that a good thing? Is that a bad thing? No Sunday. No Sunday. It then depends on and whoever has been implicated in case who can still follow through exposed. Saka, yeah. But if there are some they can still follow you up. It will be very subjective, especially on the part of myself as the whistleblower. But what are other implications associated with my relocation? For example, if my disturbances are not going to affect my social life. If I am relocated, I don't want to say that this is a brother. How about the safety of my home? And that's we have relocated me, but physical is not relocated, which can be vandalized one way or the other. But remember, what they say is compensation, reinstatement, and relocation. So it's not only about changing towns. You can be compensated, like you were saying. You can be compensated. I have to move towns. Should you compensate my costs and that I get my school fees? I did that. My school fees. No. So this section provides for compensation. You can actually get paid for the sacrifices that you have made. Do you think that's a good thing? It's a bad thing, or you don't believe it? Government yotovalua maasets ako kuti totokombadzeka because wabudisa zvakakubudisa zvakaita sei tovalua tochitika vakatora minda inokudza kuti this thing kuzoti wangoita wako whistleblowing tovalua inoti these are your assets tinoda kukombadzeka takukurelocata kuenda pakadai inokona
kutenga section yakaiswa kuti compensation but kutovhaniwa zvinhu zvako kuti nimhaka kuti wabudisa zvakadai zvoita zvinokunda izvo nokuti inini toda kunzwa nyaya zvedu kuna whistleblower asi kana paakuzosvika pakuti munhu akunze akuitwa relocate sekutaura kwazvaitwa izvi pane zvinhu zvinenge zviri involved ende vanhu vacho ivo vaya vadasungisa vanozobuda kamujeri muyamwe kana kuti havaende kujeri kwacho vobva vatoona hamuna kundiprotect asi you have exposed me because matondibvisa pakaitikira nyaya pongozonzi munhu atransfer kubhuwayo saka kamatobudisa kuti ndini ndakauya neguwe makutondiurayisa nyaya ngaiinvestigatwe nethe appropriate kana vari vemari voita zvemari vanonyatsoziva basa ravo votsvaga kusvika vawana chinyaya zvisina kuti vanhu vagofungidzira kuti ndeuyu handitaba matotiudza kutoti dzimwe dzacho dziri critical munhu anototransferwa tikaona munhu abviswa kapanzvimbo paita nyaya yake saka ndiye ivoyu munhu handimaona makabva transfer saka hapana protection yataita kumunhu ngaibvurwe nyaya iyi ichionekwa chokwadi chichiita sei chichitsvagwa kwete munhu anga akatovaka musha wake mushamba makuendesa kumashure ndoneiwana stand munda iwoyo ndonouwana you have disturbed mika zvotora kuti achaita whistleblower anenge asingazive because zvine maimplications yokuti you can be relocated saka bheta kuzvinyararira yozvigarira hapana chinondibata kubva panenge paitwa mhosva kusvika kumusoro kwacho kune vanhu vanouya vachizopika munhu kumureloketa kuenda kumasvika pafanira kunge pasina munhu besa because kana vanhu vari kumusoro vachizova kuti ini ndini ndararipota hapana chinotasisa munhu akuzasi futi kuti azive kuti ini ndini ndaripota because vanhu takada tiri vanhu tinongosheya vanhu vakini masocial networks akazara saka ndofunga kuti apa panhu kunge pane munhu besa asi kusheya apo zvitoriligo is a crime now haufanira kutaura zita remunhu apa tindiri munhu ndine hama dzangu neshamwari dzangu nyaya dzatataura mubva wamungadziziva. Comment. Anybody else? Feel free. Says this is why we're here. When you don't agree, not out of this is why we're here. Kuti tinzwe zvamunodi zvamunofunda. Any other comment? Tapedza nyaya. All right. Occupational detriment. Okay. Then put in clause 29, establishment of a witness protection unit. Right? Clause 29 establishes a witness protection unit within the National Prosecuting Authority. Okay. The creation of a specialized witness protection unit represents one of the most significant institutional reforms proposed by the bill. So, what are we talking about? There will be now a new institution called the Witness Protection Unit. Yeah? There should be nobody. This is trying to deal with that. This is a new unit where if you're a whistleblower, this unit is there to protect you. Yeah? Either that issue you moving you, hiding your identity. Yeah? It's done in the United States, it's always been done for a long time. They move you to another city, they move you to another
They change your name. I'm not going to change my fingerprints, but ID, obviously, you get a new ID. Of course, it's not dependent, of course, on the gravity of the crime. Obviously, this is not going to work for somebody either shoplifting or either. These are obviously large crimes. We're looking at drug-connected crimes, massive looting, huge crimes. But we know that this happens in most countries. Every other country, Britain, United Kingdom, South Africa, United States, and now we're introducing it in this bill, a witness protection unit in the National Prosecuting Authority, whose job it is to protect the identities and the safety of whistleblowers. I'm sure Bagajula Party is there. Not only national. Is it a good thing? Is it a bad thing? Information here is still safe, but it's information here, you know what to safe. Papa needs to do those my identity niche. One about when you change my identity, growth is root of cannot easily just the gamut. Why is I would anonymous, which I was the gamut, that's why I want to get up changes near location. So I can put some information that is safe. Can I now that is the beat? Kukana munataka kushift kukana achukua hii but you know what muchka it was sign it mundi batse mundi kise something mundi protect kana kumana no unofunga kuti hafa protect ngango saka kana ndikona kuti ndo it was sign yacho kuti hapana confidential this confidential Anybody else? Anybody else? As Witness Protection Act already existed in Zimbabwe. There is something under section 11 or something in the Witness Protection Act. And it has been reported that it has been chronically underfunded. Monthly relocated. Are you going to be there for the entire period? And we don't know for how long. Until I retire. Are you going to be there for like housing, etc., or funding? And it has been chronically underfunded, and it already exists in the Constitution. It exists, but now there's a unit in the National Prosecution Office. That's the slight difference. This is trying to improve. I think it's an attempt to improve the situation, but we hear your view. And it's a good question. For how long? For how long? It's a good question. Yeah? Yes? I don't think can I issue it that deep. So we know so that when us shift as in this call. And issue those ndo zinotofana kuva confidential kuti munhu asazikana because inini cheto
sekuru vangu, mbuya vangu, zhinji takawanda. Munozoti ndinogeta tese here uku hazviiti. Already ndaenda ikoko. Mai vangu vachafa. Ndichada kudzoka kunoku. Nawo masocial media ndogona kuisa kana pastatus kana patiktok kuti ndoti mai vangu vafa ndakudzoka kunoku. Vanhu vaya vanenge vakandimirira. Handiti unosvika futi ndokunoku ndourayiwa. Saka handifunge kuti kana iri issue itori deep kudaro, I think inofanira kuva confidential and inofanira kunyatsoprotectwa zvekuti munhu abude paissue. It's a good point. It's a good point. Anybody else? Yes. Diana Kusunza. Right, taona kuita na zvakati. Close yatirikutaura nezvayo yemadocuments and so forth. Ngaiye kuti at what point in the process munhu paanozonzi taakuti relocate taakuzokuchinja document nongoripota here taakuchinja zvacho zvese izvozvo. At what point should that happen? No, these are all the information rights. It's not something like I said. It's the level of the offense, related to the level of the offense. A lot of these offenses, for instance, iyo yatakataura kuita zina, kujenga zina, for maybe 1,000, 2,000, 4,000. Nobody is going to worry too much about kuchapa na boss because of issue of my friends. But as we know, remember, there's a lot of drug dealing which is increasing in scope in Zimbabwe. And social media. There are issues of drug dealing, and there are issues of result in danger to people's lives. So again, you're right, it does depend, but there should be a scale, I agree, there should be a scale putting the weight of the case, the importance, the money is involved, the possible sentence, the possible sentence is all of these things will determine. So these are obviously, in terms of relocation and in terms of protection, you are talking very, very serious cases involving large amounts of money. But it's something that you negotiate with the National Prosecution Authority and whatever you like. But it's what area of use. Yes. You don't believe that there's no bad thing? Yes. So, the masquerade again. Say, I think in the update, whistleblower, are they anonymous? Are we together? Yes. Okay, me must also say, move tracking the movie. Because the member was museum. The whistleblower unit. I must be to museum here. So I'm not going to say, and how are you? The unit, you don't say. Here, time we did the youth whistleblower, are anonymous. Artist to museum, I told her about Maria Kanzulia Bill. And it to change the identity. I think that the issue is there's many of options. And we have option A, we have option B, we have option. Yes. So you can have an anonymous whistleblower. This is actually like you to send in my investigators, they find the evidence, and so there's no need for security, there's no need, because like you say, nobody knows that person. Okay? So that's one type of whistleblower. Are you anonymous? So why do you have to relocate them? You're right. Why would you locate? But then there's the case where the whistleblower is not anonymous. He's not always anonymous. Pamwe ndiye anga achironga izvozvo zvemadrugs vari vese vari vatatu iye hahana yakuripota saka akuzikanwa nevamwe vake kuti ndingi iye akatitengesa. Then is known. Then you say kuti but I'm afraid ndotya ndopanozouya nyaya. So different options. Not all of them will be happening at the same time. If the person is anonymous, if the person is not anonymous and Kanazikanwa,
you're trying to protect that person. So it's a different, there are different scenarios. I don't know. Yes? I thought you were going to try to understand who is the whistleblower in this context, particularly because I understand there are different types. So what are we talking about? Is it an internal, external? What exactly are we talking All of about? the above. What I said in the beginning, whether in a government, in a ministry, whether you work for government, ministry, private, local government, NGO. This is about the workplace. Unonzi wako unoshanda kuti kuri kupara panosha kana kuti kwakatopara unoita sei ndopadakatanga ipapo, right? You have heard that a crime has been committed or is about to be committed at your workplace. Kwaunoshanda unoita sei. Munhu iye ari kupenya musoro kuti unoita sei ndiye whistleblower, or is a potential whistleblower. The idea of this act is to encourage marriage. Kuti chiritsa, blow the whistle. Utiudze kuti zvikufamba sei. That is what the act is designed to do, to encourage transparency and accountability in the workplace. Yes? Pane yawo separate tigona kutata tauna zvavo asi pane payamba kumensheniwa then mawhistoblowers aita two kuti pane ari anonymous kozoita mumwe ari open. So isusu ndikufungidzira kuti nyaya iyi inonyanya kuitika dwell much on strengthening the systems that protect munhu iye without interference into the comfort zone yake, zvokuti ndinokwanisa kumaintaina the status quo yekurarama kwangu asi ndariza kuso than zvokuti unofanira kuti ubva mucomfort zone yako to try kuti uve safe. Ndinofanira kurarama zvandandi asi ini ndapedzera hurumende. Okay, that's your view. Yes. Any other comments? Okay. Yes. From my understanding, the level of crime that we are talking about, you don't need a whistleblower. I see petty crime. I see petty crime. Yes. We're talking of crime that may be running to millions of dollars. Meaning to say, the person who may become a whistleblower is someone having access to correct information that may lead to prosecution. So firstly, can I in a corporate entity, it's easy to trace what the audit is as good as maybe it's our internal auditor, maybe it's our accountant, already we are exposed. And also the target clientele such my hearings are going to say, after our target, I'm not a political. Ndikuti vanhu vanopara mhosva dzilevhura tatakaungana rapana unokutoona kunaona stop theft ndokuchaichaiyo uiziva nekuti input vanhu vekushamba is maybe to wedzera vhuru renyu ribude for a final document. Yes, we can sit like this, but you know the truth kuti levhura mukutaura harisire kuno zvekuti the government should actually do more strengthening zvanga zvitaurwa namajonu. Systems and structures anoita real protection yekuti pataurwa nyaya 6, 7, 10 million zvoonekwa zveshuwa vanenge vazodisappear vangosiya basa ravo abruptly as the accountant havanzi vaenda pamiri vaendawo pamutano zvichimeka sei zvakadaro but kuno I think it's just mukana opinion zvenyu but protection chai chai iri kudiwa kare taketina ndeo mubizi yevegweroro because our organogram, like you say, we have the
structures are very small, so that we know kuti nyaya iyi yabva mudepartment iyi. Handizvo? Saka zvazvifanira kusiyaniswa maybe nemalevels, topa mabands kuti zvikaitika this amount zvinewo penalty yakadai. Zvikaitikawo kushamba, like he's saying, we know kuti small, something like that. But remember, I hear you, but remember, you can't have a geographical, you cannot say that in table they will do it. I think we just like it. But what you can do is some figures. I did. Good Mosha, from 0 to 1 million, band A, you can have levels on each of the offenses. Drugs worth more than this, or money worth more than this. But you cannot have location based, yeah. But you can have babans. I agree with you, Matthias. Yeah. Any other issue, comment? Yeah. Okay. That was the Witness Protection Unit. We have clause 39. Witness Protection Appeals Tribunal. Clause 39 establishes a Witness Protection Appeals Tribunal to review decisions relating to admission into and discharge from Witness Protection Program. So, this is part of the issue in the Witness Protection Program. I need to know. They've been protecting you, yeah? Because so the Witness Protection Program is protecting you. If they say to you, after 3, 4, 5 years, they say to you, you are safe. There's no longer a need to protect you. Apachina problem, you can appeal against that decision. Maybe you're under witness protection. There's no need to protect you anymore. It's in the clause that you can appeal. I still need this protection. That's all they're saying. Is that a fair thing to do? Or, no. Yeah? No, because we don't have a margin of safety. What's the margin of safety? It depends on the case. Only. You don't have because the person is, the perpetrator is still there. Then you ask me to come back. But that's the point. This thing is to say, if a person makes, when the Witness Protection Unit makes the decision, you can appeal against the decision. I did. You can say, no, I still need protection. And you can get their decision to be overruled. Is that a good thing? Some. Anybody else? Comment? Yes? You don't know that because it should be customized in a way. You could eat out the protection is up to infinity. Then that's last maybe the perpetrator is not existing. Even when you are school again, but it was still this equipment or it can be passed up to the 20th generation. You're saying you want it to be permanent. Maybe not infinity, but you're saying it should be permanent. Let's give it. Yes, it should be permanent. Anybody else? Okay. We're now going to the constitutional legal implications. Okay, we're just going to talk about the background to this thing. When it compares what's happening in South Africa, we have this, in the United Kingdom, we have this. So, I think we basically finished our discussion. These are the points that I wanted to raise. The point, though, is government is trying to reduce corruption. In its way to reduce corruption, it's trying to pass this law and encourage law reported crime. Alright?
And they try to make sure that one report a crime or marriage, very protected. But I can see from the comments made, there's still a little bit of skepticism about the security issues and the length of time and so on. But this is why we're here. Does anybody else have anything to say about you? Any comments? Yes. Kuti isusu zveshuwa vanhu vari kuripota, vanhu vosungwa. Vasungwa kudaro 2 days, 3 days. Unyasora kuti nyaya iri serious zvemadrugs izvo zvetrafficking izvi. Maakuona munhu uya uya akadzi. Mangwana muchaenda kunoripota. Munotonyatsoziva kuti ndo paari kusvikira ipapa pakutori nemasaga. Masaga otorwa. But anongorogara 2 days. Taona adzoka. Saka tingati zviri kushanda here. Hazvisi. Zviri kudhipenda kuti asungwa ndiani. Hatisi kuti vanhu iyo vanosvika kubva kapa varogara padzimbabwe. Aiwa vanosvikodzokera pamba pane ipapo. Wotoona futi matiraks ayarungoya usiku. Asi makaripota uko. Saka what are we saying as a country? Tikuti kana tamuripota ngaaende uko anovharirwa agare tinyasona takaita basa. But muchaona kuti dzimwe nyaya dzicharamba dzichingovigwa wopedzera ungoti oko ndezvangu here. Wongosiya. But nyika iri kuparara. Takatarisa. Isusu as ma-citizens we are doing our duty. Asi kwavari kunotongwa. Ndokune corruption yese. Ndokufanira kugadzirwa. Gadzirai mutemo mapurisa. Haikuda kugadzira isusu. Very good comments. Any other comments? Following that has been said, izvozvo ndozvinoita kuti vanhu vasapota izvozvo. Kuti a case maybe yotonzwika kuti ndingaonekwa ine makejizi akati maybe embando so handiti is scot free. You are report, but 2-3 days is scot free. Zvakureva kuti munhu is now a danger to you. Instead of him or her being behind bars nembosva yapara here, is scot free atore kunze matove mese iwe ndiwe wamuripota. So the next thing is after you. Saka mutemo hausina protection pamunhu uyani aita whistleblowing. Saka toti mitongosiyana nawo. Ikoko ndokunofanira kugadziriswa ikoko. Excellent. Thank you. Yes. Nyaya ndisipa kugadzirisana izvozvo. But nyaya iri kuti tinofanira kutanga tagadzirisa kwacho kwatoda kuendesa nyaya. Because pane pekuti unonzi unofanira kunoripota, yes, but unoripota chinhu chagara chiri kuzivikanwa ende munhu wauri kunoudza ari kutozviziva. First thing iwe usati wabuda muofisi make ari kutofona kwekwe. Iwe beware of munhu anonzi minginingi after kuofisi pangu achiti zvakazvakaita. Handiti? Pamwe pacho unogona kutoripota, pane dzimwe nyaya dzaunotonoti nyaya yaripotwa iyo, hauzivi zvako waripota uchingoona kutera kuti apa paripotwa nyaya iri sensitive. Munhu atorwa yabuda pamidhia yaita semumati maybe society yedu yafree kubva kumabasa emunhu. Handiti? Unonzwa kuti ari panze nebail. Bail urabuda pamhosva yakadai so nderipi. Saka zvinongodzoka pakuti iwewe wakaripota hwani hausi safe, kuripota kwako hakusi kushanda. Nenyaya yekuti pauri kunoripota unoudza vanhu vagara vari kutoziva nyaya iyoyo. Say for example yataurwa yemadrugs. Unogona uchitonoripota kupolisi inotoziva kona iro unoti ndo kona rinotenga murimo wekumba kwake. Anotoziva ndabva kubasa ndodakana pakona rinopiwa yange munhu unoenda pamba unoenda kumba iyo ndokwado unoswera uchiripota ipapo. Saka unopesa unoti dzimwe nyaya dzacho hatisongatisai nazvo kuti sometimes zvinopesa zvoita as if zviri invalid. Zvangwa musiti munhu anongonoripotwa 2-3 days ariko odzoka otanga futi business rake. Ombouya ombotorwa odzoka ongoita futi business. Saka kuda kugadziswa ndeikoko kuendeswa nyaya tozodziva kuzasi kuno. Kuzasi kuno kunenge kutoripo whereas society haitozvide. Vanoita zvemadrugs ava havadiwe nesociety. But ndo vanhu vatone protection more than whistleblowers atokura nezvo.
Wabuda. On behalf of Mambo, any comment on that? I was so good. Andina comment wazio. So that now don't do it. That's it. Any comment on that make on behalf of Mambo or something? No. Andina comment. That's it. Any other comments? Yeah, I think my contribution that members of parliament. Our role of parliament is a legislative role, oversight role, you hold the executive to account, representative role, you parliament, but it's meant to empower us so that as we go to parliament, chairman will a report. But it just in the second reading, ne committee stage. But never debate. Never issues about it. And never put in a book like that. Put in a bill. Put in a whistleblower. That hours and that hour, Munoa value. 2 days down the line, one. What is supposed to be done in terms of the constitutional provision? Ziripo zvakanyorwa kunzi bail is a right. Should it be right given issues zvekutaura? So these are the issues that we need to debate now. Chairman vanopresenta exactly zvamataura. But isn't that debate? Tinenge takudebata wotitora izvozvo zvamuri kuti no. Inini panandiri kushamba. I remember Mr. ndinogona kumenyera zita kana kusamechera. Vachitaura izvi. Minister Muluku present a bill in. How are we supposed to marry this? Kuti uyu is a dangerous person. Whistleblower totaura. Tina wanda protect our. Vis-a-vis zvatiri kutaura kuti bill is ahead. Saka zvose zvinofana kutotibatsira isisu kana tava parliament. Saka ndinotenda zvinochema nemaviews akawanda. Hakuna view inonzi right kana iri wrong. Isisu tinotaura kungozoteerera kuti ndinoti chii. Then we are going to use this in the house.